Hi friends, welcome to NAANDHI. Most of the important newspapers లో కరెంట్ అఫైర్స్ మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఎలా చదువుతాం అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. ఈవెన్ వీఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ టూ. డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ప్లీజ్ జాయిన్ us for more updates. These are the topics we are going to discuss today. Let's discuss about Financial Stability and Development Council friends. ఈ కౌన్సిల్ రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఎందుకు వచ్చింది అంటే 24th మీటింగ్ ఆఫ్ దిస్ కౌన్సిల్ వాస్ హెల్డ్. సో ఈ బాడీ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. అది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు అండ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు, ఇందులో ఎవరు ఉంటారు. మెయిన్ గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకొని ఒక MCQ based competitive question ni elimination process lo we can answer it. So who created this? It was created through an executive order. First fact to be remembered, ante idi constitutional body kaadu and neither it is a statutory body. It is created through an executive order. And eppudu create chesaru friends? 2010 lo. It comes under which ministry? Ministry of Finance. And who recommended for the first time to create this council? Raghuram Rajan committee in 2008. Yes, and ఈ కౌన్సిల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి we will follow certain mechanism. Yes, but ఆ మెకానిజం అనేది it is not constantly improving. సో ఆ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కంటిన్యూటీగా మెయింటైన్ చేయడానికి we have to strengthen and institutionalize this mechanism. So this is the first objective of this council. Even manaki financial sector regulate cheyadaniki we have certain bodies or organizations. Yes, Reserve Bank of India em chestundi, evarni regulate chestundi? All the banks in India. And SEBI, it regulates the capital market in India. Pension Fund Regulatory Development Authority of India and Insurance Regulatory Authority of India. ఇవన్నీ financial sector regulators friends. So ఈ regulator bodies మధ్యలో కూడా minimum coordination ఉండాలి to maintain financial stability. So that is also one more important objective of this council. And coming to the composition of this council, నేను ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ మెంబర్స్ మాత్రమే చెప్తాను. పాజ్ దిస్ వీడియో అండ్ రైట్ ఆల్ ద కాంపోజిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ కౌన్సిల్. జనరల్ గా ఈ కౌన్సిల్ ని చైర్ చేసేది ఎవరు ఫ్రెండ్స్? ఫినాన్స్ మినిస్టర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ కింద ఈ కౌన్సిల్ ఉంటుంది కాబట్టి చైర్మన్ కూడా ఫినాన్స్ మినిస్టరే అని యూ కెన్ గెస్ సమ్ టైమ్స్. అండ్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దట్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ రెగ్యులేటర్స్ కి హెడ్స్ గా ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇందులో మెంబర్సే. అండ్ స్టాప్ ద వీడియో ఆర్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ లుక్ ఇన్ టు ద అదర్ మెంబర్స్ హూ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కౌన్సిల్. ఈవెన్ ఈ కౌన్సిల్ కి ఒక సబ్ కమిటీ కూడా ఉంది. ఆ సబ్ కమిటీని హెడ్ చేసేది ఎవరు ఫ్రెండ్స్? గవర్నర్ ఆఫ్ RBI. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The next topic is regarding Asian Development Bank friends. చాలా సార్లు మనకి న్యూస్ లో ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ గురించి వచ్చింది. బట్ లాస్ట్ వీక్ లైక్ పర్టికులర్ గా రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ కి ఇట్ గేవ్ లోన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ ద అర్బన్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ రాజస్థాన్. సో చాలా సార్లు ఇది జరిగింది అండి. సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ బ్యాంక్. ఈ బ్యాంక్ అనేది ఒక రీజనల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. నేమ్ ని బట్టే we can guess that, see here, ఇట్ ఈస్ ఎ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. అంటే ఏదో ఒక రీజియన్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ బ్యాంక్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఆ రీజియన్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్? ఇట్ ఈస్ ఏషియా అండ్ పెసిఫిక్ రీజియన్. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్డ్. ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి ఓన్లీ ఏషియానే డెవలప్ చేస్తుంది అని మీకు క్వశ్చన్ వస్తే ఎలిమినేట్ దట్ ఆప్షన్, బికాస్ ఇట్ డెవలప్స్ బోత్ ద ఏషియా అండ్ పెసిఫిక్ రీజియన్. And particularly in order to eradicate the extreme poverty. This is also very very important. And in Asia and Pacific region lo development anedi prosperous ga undali and it should be inclusive. Prosperous means economically or financially well ga undali, and inclusive anante only certain places lo develop by certain places lo
డెవలప్మెంట్ సరిగా జరగకపోవడం కాదు, మొత్తం ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ జరగడమే ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్. అండ్ ద డెవలప్మెంట్ షుడ్ బి రిజిలియంట్ అంటే if certain difficult situation occurred, this region should be overcome it as soon as possible. అంటే చాలా త్వరగా మళ్ళీ రికవర్ అవ్వడాన్ని రెసిలియంట్ అని అంటారు. అండ్ ద డెవలప్మెంట్ విచ్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ రీజియన్ షుడ్ సస్టైన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. సో దిస్ ఈజ్ why this Asian Development Bank was created. Yes, పావర్టీని ఎలిమినేట్ చేయాలి, ప్రాస్పరస్, ఇంక్లూజివ్, రెసిలియంట్ అండ్ సస్టైనబుల్ గా ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ఏషియా అండ్ పెసిఫిక్ రీజియన్ లో ఉండాలి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇవన్నీ జరగాలి అంటే ఈ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ అసిస్ట్స్ ద మెంబర్స్. అంటే ఈ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ లో ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడము, వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వడము, ఆర్ టెక్నికల్ రిలేటెడ్ అసిస్టెన్స్, లేకపోతే గ్రాంట్స్ అంటే లోన్ ప్రకారం కాదు, ఇట్స్ ఎ గ్రాంట్ ఆర్ ఎనీ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. All these mechanism will be done by this Asian Development Bank. సో ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? 1966 లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అండ్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్? లైక్ ఇనీషియల్ గా 31 మెంబర్స్ మాత్రమే ఉండే, బట్ ప్రస్తుతం వీ హ్యావ్ more than 60 or 68 members. It's not mandatory to remember that approximately 60 కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు అని గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. And as I already told you that not only from Asia, even from Pacific and outside regions also are members of Asian Development Bank. And దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనీలా, ఫిలిప్పైన్స్ లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ హూ కెన్ బి ఇట్స్ మెంబర్స్? ఎవరు మెంబర్స్ గా ఉండొచ్చు అని అంటే యునెస్కాప్, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కమిషన్ ఫర్ ఏషియా అండ్ పెసిఫిక్ ఉంది కదా. సో దాంట్లో ఉన్న మెంబర్స్ ఎవరు అయినా కూడా ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ లో దే క్యాన్ జాయిన్ యాజ్ అ మెంబర్స్. అండ్ ఈవెన్ నాన్ రీజనల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటే ఈ ఏషియా పెసిఫిక్ రీజియన్స్ నుంచి కాకుండా బయట ఉన్న డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా can be part of this Asian Development Bank. So it is very very important friends. And one more thing, it is more similar to World Bank. UPSC ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏ అడుగుతుంది. How far a World Bank can be compared with Asian Development Bank? So ఎలా కంపేర్ చేస్తాము అంటే how the World Bank was created, the similar model was used to create Asian Development Bank. Like voting system, ఎవరిది ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎక్కువ అథారిటీ టు ఓట్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ weighing system, if you have invested more then you will have much more prominent or dominance position in this Asian Development Bank. In the similar way World Bank kuda alage avutundi. So Asian Development Bank lo 5 largest shareholders everundi. First was Japan and United States with 15.6% shareholder. Next was China with 6.4% and next is India with 6.3%. So చాలా important అండి. ఇండియా అనేది sometimes Asian Development Bank లో India may be the largest shareholder అంటే it is the wrong option. It is the fourth position. First Japan and US, next is China and next is India. The next topic is regarding 13th BRICS Summit friends. నేను చాలా సార్లు కరెంట్ అఫైర్స్ లో బ్రిక్స్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి డిస్కస్ చేశాను, లైక్ when it was established and everything. So I'm not looking into that category now. Directly we'll be going to 13th BRICS Summit. ఈ 13th BRICS Summit ని చైర్ చేసింది ఎవరు ఫ్రెండ్స్? India. This is the first important fact to be remembered. And theme of this summit is ఇంట్రా బ్రిక్స్ కోఆపరేషన్. అంటే బ్రిక్స్ కంట్రీస్ మధ్యలో కోఆపరేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. ఫర్ వాట్? టు మెయింటైన్ దాట్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ఎ కంటిన్యూస్ వే అండ్ దాన్ని ఆ కోఆపరేషన్ ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్ వి టేక్ ఇన్ దట్ బ్రిక్స్ కోఆపరేషన్ దాట్ షుడ్ బి కన్సెన్సస్. అంటే అందరూ కలిసి డిస్కస్ చేసి దే హ్యావ్ టు బి మేకింగ్ అన్ అగ్రిమెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ 13th BRICS Summit. And మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు లైక్ he discussed that whatever have done by this summit అంటే
కోవిడ్ సిచ్యుయేషన్ తర్వాత ఈ బ్రిక్స్ కోఆపరేషన్ ఏమేం చేసిందో అవన్నీ ఒకసారి మెన్షన్ చేశారు. లైక్ ఇట్ మెయింటైన్ బ్రిక్స్ డిజిటల్ హెల్త్ సమిట్ అండ్ బ్రిక్స్ మినిస్ట్రియల్ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ మల్టీలాటరల్ రిఫార్మ్స్. ఇది ఫస్ట్ టైం జరిగింది అండి. అండ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద కౌంటర్ టెర్రరిజం యాక్షన్ ప్లాన్. సో ఇలాంటివి అన్నీ ఆల్రెడీ బ్రిక్స్ సమ్మిట్స్ లో చాలా జరిగాయి. సో హీ అప్రిషియేటెడ్ ఆల్ దిస్ కోఆపరేషన్ అమాంగ్ దిస్ బ్రిక్స్ కంట్రీస్. అండ్ ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు బ్రిక్స్ కోఆపరేషన్ ని ఇంకా ఎక్కువ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి హీ ఫ్రేమ్ సర్టన్ మోటో దట్ బిల్డ్ బ్యాక్ రెసిలియంట్లీ, ఇన్నోవేటివ్లీ, క్రెడిబ్లీ అండ్ సస్టైనబుల్లీ. సో ఇది ఏంటి అనేది ప్లీజ్ డూ లుక్ ఇన్ టు దిస్, పాజ్ ద వీడియో అండ్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత హౌ ద గ్లోబల్ షుడ్ రికవర్, దాట్ క్యాన్ బి పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ దిస్. మనం వ్యాక్సినేషన్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ స్పీడప్ చేయాలి. అండ్ దాట్ హ్యావ్ టు బి used or created innovatively. పబ్లిక్ గూడ్స్ రీచ్ అవ్వడానికి టెక్నాలజీని కూడా ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ద డెవలప్మెంట్ షుడ్ బి సస్టైనబుల్ and environment friendly. So all these comes under your build back resiliently, innovatively, credibly and sustainably. And e meeting conclusion is considered as New Delhi Declaration. And this is not much important friends, ఎందుకంటే మనకి చాలా న్యూ ఢిల్లీ డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయి. సో మీకు ఎగ్జామ్ నియర్ బై ఉంటే ఇఫ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ యూపీఎస్సీ this time, the New Delhi Declaration was recently seen in news is regarding ante 13th BRICS Summit. The next topic is regarding an animal called dugong. You can see here, this is a dugong. And దీన్ని సీ కౌ అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే సీలో ఉన్న గ్రాస్ తినుకుంటూ ఇది బ్రతుకుతుందంట. సర్ఫేస్ పైకి ఓన్లీ గాలి పీల్చుకోవడానికి మాత్రమే వెళ్తుంది. సో వై దిస్ dugong ఈజ్ ఇన్ న్యూస్? బికాస్ తమిళనాడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ డ్యూగాంగ్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ ని పాక్ బే దగ్గర ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని అనుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్. ఎందుకంటే ఇండియాలోనే ఇలాంటి ఒక పర్టికులర్ యానిమల్ లైక్ డ్యూగాంగ్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ తమిళనాడు ఇట్ సెల్ఫ్. సో అందుకని మనం ఈ యానిమల్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. అండ్ డూ దిస్ డ్యూగాంగ్ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా? నో ఫ్రెండ్స్, ఆల్మోస్ట్ 30 కంట్రీస్ వరకు ఈ డ్యూగాంగ్ అనేది యానిమల్ ఎక్స్టెంట్ ఉంది. అండ్ ఇండియాలో అయితే పర్టికులర్ గా గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్, పాక్ బే అండ్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ దగ్గర యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ దిస్ డ్యూగాంగ్ యానిమల్. అండ్ IUCN రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ థ్రెటన్ స్పీషీస్ కి వస్తే ఇది డ్యూగాంగ్ అనేది వల్నరబుల్ మాత్రమే. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ఎనీ యానిమల్ విచ్ కమ్స్ అండర్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీ, సో అవి నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇన్ సైట్స్, దట్ ఈస్ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. This is your CITES organization. అందులో it comes under Appendix 1. అంటే it is not allowed to be traded. అంటే the trade of this species was prohibited. Yes, so all these are certain important facts to be remembered about this animal. The next topic is regarding Ayush Aapke Dwar campaign. ఈ campaign runs under which ministry friends? Ministry of Ayush. First fact. And మనకు అందరికీ తెలుసు 2021 is the 75th year of our independence. Yes, దీన్ని commemorate or as a memorable day గా చేయడానికి government have launched Azadi Ka Amrit Mahotsav. Yes, it is a celebration like a festival that we will be celebrating our 75 years of independence through different campaigns. ఆ campaigns అన్ని different ministries వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు. అలాంటి ఒక క్యాంపెయినే ఈ ఆయుష్ ఆప్కే ద్వార్ క్యాంపెయిన్. ఈ క్యాంపెయిన్ ద్వారా జనరల్ గా మనకి తెలుసండి, ఎన్వైరన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఏదైనా డేస్ వచ్చినా కూడా లైక్ గ్రీనరీ ప్రమోట్ చేయడానికి వాట్ విల్ బి డూయింగ్, గవర్నమెంట్ మోస్ట్లీ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద సాప్లింగ్స్, చిన్న మొక్కల్ని అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇక్కడ కూడా ప్లాంట్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. బట్ దోస్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ టు బి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ అండర్ ఆయుష్ మినిస్ట్రీ. ఎంతమందికి? 75 lakh హౌస్ హోల్డ్స్. ఎంత టైంలో? 1 year లో. అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్డ్. అండ్ ఇంతే కాకుండా లైక్ నాట్ ఓన్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, వెదర్ దోస్ సాప్లింగ్స్ ఆర్ కల్టివేటెడ్, లైక్ 75,000 hectares లో within a 1 year లో these medicinal plants are cultivated or not, అది కూడా చెక్ చేస్తారు. And these are certain plants distributed in this
campaign like Tej Patta, Amla, Ashwagandha, lemongrass, Tulsi and many more are there here. Pause the video and note the plants. These are certain medicinal plants and their importance, friends. అలా అని అన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కొన్ని తెలుసుకొని మనం ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో యూస్ చేయొచ్చు. సో తేజ్ పత్తా, ఇది బిర్యానీ ఆకు, మీరు అందరూ బిర్యానీలో యూస్ చేసే ఉంటారు. సో కామన్ జలుబు రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ స్టీవియా ఇస్ ఆల్సో ప్లాంట్. జనరల్ గా ఈ ప్లాంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వెరీ స్వీటర్ సబ్స్టెన్స్. అంటే మనం మామూలుగా షుగర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటే ఇట్ మే టర్న్ up into a diabetes. So sugar free మనం tablets వాడుతున్నాం కదండి, that are made up of this stevia plant. And గిల్లాయ్ and గుడిచి, you can see it almost look like a beetle leaf, అంటే తమలపాకు లాగా కనిపిస్తుంది. It helps in improve digestion and also to improve your or boost your immunity system. అండ్ అశ్వగంధ మనం చాలా సార్లు వినే ఉంటాము, మన బ్రెయిన్ ని కామ్ చేసి మన బ్లడ్ ప్రెషర్ ని లో చేస్తుంది అండ్ ఈవెన్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని కూడా ప్రాపర్ గా వర్క్ చేసేలాగా చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్వెల్లింగ్ on your body, and even that swelling will also be reduced by ashwagandha. And jatamansi, it is also called as tapaswani in Ayurveda. You can see here, this is a one more medicinal plant. It also make your brain work properly, మీ మెమొరీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అండ్ మీ బ్రెయిన్ కామ్ గా ఉండడానికి, or యాంగ్జైటీ, పర్టికులర్ గా ఇన్సోమ్నియా అంటే నిద్ర పట్టకపోవడం, ఇలాంటి వాటిని అన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ ప్లాంట్ ని యూజ్ చేస్తారు. The next topic is regarding why BreakAap. It is an application developed by Ministry of Ayush. Government తన దగ్గర ఉన్న అందరి ఎంప్లాయీస్ కి ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని, and you have to see that 5-minute long yoga protocol in this app. Yes, that is the 5-minute yoga interval. అది ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ యాప్ ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు ఫ్రెండ్స్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, సెప్టెంబర్ 5th ని ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ చారిటీగా డిక్లేర్ చేసింది యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ. ఎప్పటి నుంచి? 2012 నుంచి మాత్రమే. సో why, for what purpose? We already know the Mother Teresa, who is known for humanity and charity. Yes, tana death anniversary ni commemorate చేస్తూ September 5th ని ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ చారిటీగా డిక్లేర్ చేశారు. అండ్ do you know the original name of Mother Teresa? Agnes Gonzi Bujakshu. Yes, she came to India in which year, friends? 1928. This is also important. 1928 lo manaki history terms lo what is happening in India? Do you remember the Nehru report? Yes, so contemporary things ila teluskunte you will be remembering things for the long time. Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence. Yes, we are going to celebrate. దాని కింద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వీక్ ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 6th to 12th సెప్టెంబర్. సో ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వీక్ లో వాళ్ళు ఒక సక్సెస్ స్టోరీని మెన్షన్ చేశారు ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్కీమ్. ఈ స్కీమ్ కింద ఒక సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ నేమ్డ్ శివ బాబా బ్రహ్మకుమారి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ వాళ్ళు చేసిన సక్సెస్ స్టోరీని మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్ లో డిస్క్లోజ్ చేశారు అండర్ ఆత్మనిర్భర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సిరీస్. సో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దిస్ స్టోరీ. This is the official website of Ministry of Food Processing Industries, friends. You can see here, these are the people or the community of self-help group Siva Baba Brahma Kumari. Actually, వాళ్ళు entrepreneurs and they used to make certain agarbattis alanti chese valanta. But once they understood the potentiality of the turmeric powder, they completely shifted to turmeric powder manufacturing, and now they reached to certain levels in order to have their own brand name Shakti. అంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సక్సెస్ స్టోరీని మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్ లో ఎన్షోర్ చేశారు. అండ్ దీస్ పీపుల్ బిలాంగ్స్ టు ఒడిస్సా, ఫ్రెండ్స్. September 8th is considered as World Literacy Day, friends. సో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎవరు ఫ్రెండ్స్? యునెస్కో, యునైటెడ్ నేషన్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ ఈ ఇయర్ థీమ్ ఏంటి? నారోయింగ్ ద డిజిటల్ డివైడ్, లిటరసీ ఫర్ అ హ్యూమన్ సెంటర్డ్ రికవరీ. ఎస్,
పోస్ట్ కోవిడ్ రికవరీ అనేది ప్రాపర్ గా జరగాలి with narrowing the digital divide. We already know that because of COVID situation, most of the students are in the online platforms, but most of the people do not have access to internet, do not have access to mobiles. Yes, so because of digital divide, even the literacy is not maintained properly. అంటే వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా ఎడ్యుకేషన్ రావట్లేదు డిజిటల్ డివైడ్ ద్వారా. సో ఆ డిజిటల్ డివైడ్ ని మనం తక్కువ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ ఇయర్ థీమ్. అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ 4 కూడా సర్టెన్ ఎడ్యుకేషనల్ టార్గెట్స్ ఉన్నాయి. దట్ all the young people achieve literacy and numeracy, and adults who lack all these skills are given the opportunity to acquire them. This falls under your sustainable development goal 4. The next topic is regarding an Indian biologist. తన పేరు శైలేంద్ర సింగ్ అండి. తనకి ఒక గ్లోబల్ అవార్డ్ వచ్చింది. దట్ అవార్డ్ నేమ్ ఇస్ బెహ్లర్ టర్టిల్ కన్జర్వేషన్ అవార్డ్. అండ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్? ఫర్ టర్టిల్ కన్జర్వేషన్. అంటే క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అయిన ఒక 3 స్పీషియస్ ని తను కన్జర్వేట్ చేసి వాటిని ఆ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషియస్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చారంట. He is the Shailendra Singh. He was an Indian biologist. And the 3 critically endangered species ఏంటి ఫ్రెండ్స్? రెడ్ క్రౌన్డ్ రూఫ్ టర్టిల్, ఇది చెంబల్ రివర్ దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ నార్థన్ రివర్ టెరాపిన్, దిస్ విల్ బి on or around your Sundarbans, అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ రీజియన్ దగ్గర. అండ్ బ్లాక్ సాఫ్ట్ టర్టిల్, దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ యువర్ అస్సాం రీజియన్. సో ఈ 3 స్పీషీస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసి కన్జర్వేట్ చేశారు ఈ ఇండియన్ బయాలజిస్ట్. అండ్ శైలేంద్ర సింగ్ హ్యాడ్ లీడ్ ద టీమ్ టర్టిల్ సర్వైవల్ అలయన్స్ ఆర్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ ఇండియా టర్టిల్ ప్రోగ్రామ్ కి తనే లీడ్ చేశారు. And in India, almost we have 29 species of freshwater turtles and tortoise in the country. Friends, do you know the difference between the turtle and the tortoise? Please do answer in the comment box. 2023లో జరిగే G20 Summit ని ఇండియా హోస్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్డ్. మరి ఈ ఇయర్ ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు? 2021లో ఇటలీలో ఉన్న రోమ్ ప్లేస్ లో ఈ మీటింగ్ జరుగుతుంది. మరి 2022లో బాలి ఆఫ్ ఇండోనేషియాలో ఈ మీటింగ్ జరుగుతుంది. 2023లో ఇండియాలో జరుగుతుంది. I already lot of times discussed about the G20 Summit and the number of people or the members. You can see here 19 countries and ఒక European Union అన్నీ ఉంటాయి. Pause the video if you want to write the members names. And G20 consists of 80% of the global GDP, and it's very huge, friends. If these G20 members improve a lot, then global GDP will also increase a lot. And 75% of global trade is from this GDP, and 60% of the global population. Do India is part of it or not? Yes, definitely the India is part of your G20. These are certain facts to be remembered, friends. Highest air purifier of India. International Day of Clean Air for Blue Skies ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ చండీగఢ్లో Chandigarh Pollution Control Committee have started an initiation to install the tallest air purification tower. Actually air purification tower తయారు చేసింది పియోస్ ఎయిర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ. They are providing this air purification tower for free of cost to Chandigarh government. And even వాళ్ళు తర్వాత 5 years వరకు దాన్ని ఆపరేట్ చేయడం, మెయింటైన్ చేయడం కూడా వాళ్ళు without any cost they'll be doing it. And next is in September you have the Poshan Ma. Are you understanding? This is a nutritional awareness campaign. What is mean by Poshan? Prime Minister's overarching scheme for holistic nutrition Abhiyan. ఇది గవర్నమెంట్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ అండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ద న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్, అడోలసెంట్ గర్ల్స్, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్. లాక్టేటింగ్ మదర్స్ అంటే పిల్లల్ని కన్న తర్వాత పాలు ఇచ్చే స్టేజ్ ఉంటుంది కదా, దాట్ స్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్ as lactating mothers. An entire month of September 2021 has divided into certain weekly themes in order to celebrate this Poshan Ma.
ఇండియాలో కొన్ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి దట్ నాట్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ టు ఇట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఇన్ టు దట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్. ఈ పర్మిషన్ లెటరే ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అని అంటారు. దిస్ ఇస్ అ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్, అఫీషియల్ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ గివెన్ టు Indian citizens who want to travel to these protected areas, and that too for టెంపరీ పర్పస్, నాట్ ఫర్ పర్మనెంట్ పర్పస్. వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేయాలి. సో దాట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్. అండ్ ఈ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఈవెన్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ లో కూడా మణిపూర్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారంట. So currently India have certain protected areas. You can pause the video and write these protected areas names. Those are very important for prelims. There was again a new civilization which was disclosed or excavated, friends. That is Tamirabarani civilization. Idi actual ga present day Tamil Nadu region dagara Tamirabarani ane oka river dagara ee civilization occur ayindi anta. So almost somewhere around 3200 years ago ఈ సివిలైజేషన్ అయ్యింది అనేసి అందరూ బిలీవ్ చేస్తున్నారు బేస్డ్ ఆన్ కార్బన్ డేటింగ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ రైస్ విత్ సాయిల్ ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ బరియల్ ఎర్న్. Yes, it is belongs to southern Tamil Nadu region. So not yet whole information is known. Once the information is known, we can think that something Vedic period or IVC time period lo contemporary things mana India lo certain civilizations ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. Not yet proved, but it was about to.